Lieben, ich bin's mal wieder mit einem Update. Maddie goes all in. Jetzt schon fast März, das heißt fast 2 Jahre, wo ich diesem Experiment nachgehe. Und genau, ich mich jetzt mal wieder bei euch melden wollte. Ich hoffe, es geht euch gut da draußen und ihr seid gut ins neue Jahr hinübergekommen, wo auch immer ihr euch jetzt in eurem All-in-Prozess befindet oder noch drüber nachdenkt, ob ihr das machen wollt. An dieser Stelle erstmal noch mal ganz vielen lieben Dank an alle, die mir geschrieben haben, die mir Fragen stellen zum All-in und ich, sage das auch immer wieder gerne. Also, wenn ihr Fragen habt und auch Lust, mich anzuschreiben, dann macht's einfach. Ich glaube, manchmal hat man immer so ein bisschen so dieses: soll ich dir jetzt auf den Keks gehen oder so?“ und, steht dann auch manchmal in den E-Mails drin. Aber wirklich, ich freue mich drüber. Ich freue mich, dass ich, mitkriege, wer meine Videos schaut. Wenn ich irgendwas Schlaues sagen kann, dann mache ich das und helfe gerne, wo ich kann. Also, habt ihr keine Scheu, schreibt mir gerne. Ich antworte auf jeden Fall, wenn nicht gleich sofort. Aber ja, ich freue mich total drüber und, finde es auch wirklich immer wieder krass, wie vielen Frauen oder auch also, bisher hat sich noch kein Mann bei mir gemeldet, aber, ne, ich glaube schon durchaus auch Männer, ähm, ja, diese ganzen Ess-Krass-Geschichten, wie viele das wirklich betrifft und wie stark das auch das eigene Leben belasten kann. Und ich, erinnere mich einfach schon noch so an es ist für mich echt so 'n anderes Leben, so 'ne verblasst schon langsam oder eigentlich wirklich komplett so 'ne graue Vergangenheit, wo ich auch so war, wo ich auch den ganzen Tag nur über Essen nachgedacht habe, ständig auf die Uhr geguckt habe, um sicherzugehen, wann ich die nächste Mahlzeit zu mir nehmen darf, nicht länger als 4 Stunden oder 5 Stunden oder weiß ich, so lang wie möglich den Zwischenraum zu halten oder dann nur 16 Stunden fasten und dann wieder essen dürfen. Und das hat so mein Leben bestimmt. Das, kann ich mir jetzt gar nicht mehr vorstellen, weil jetzt, Essen wirklich keine Rolle mehr spielt. Also, bei weitem nicht so wie damals. Jetzt ist es halt ja, ich habe meine 3 Mahlzeiten und ich habe auch mal zwischendrin Snacks, wenn ich Bock habe. Und entschuldigt, aber dann ist es das auch wieder. Dann muss ich mir darüber keine Gedanken machen. Wenn ich Hunger kriege, dann denke ich: „Okay, was möchte ich jetzt gerne?“ Und dann esse ich's einfach. Und das ist immer noch für mich unglaublich, dass ich das geschafft habe. Also, das jedes Mal, wenn ich mich zur Mahlzeit hinsetze, freue ich mich einfach total drüber. Und ich freue mich drüber, dass sich das alles so aufgelöst hat bei mir. Also, ich hätte das nie erwartet. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch mal betonen, dass ich in meinen Videos wirklich immer nur von meiner Erfahrung spreche. Also, mittlerweile, kann ich, glaube ich, auch ganz gut sagen, dass es wirklich auch bei jedem anders ist. Klar, es ist cool, wenn man sich anschaut, wie das bei mir zum Beispiel funktioniert oder bei Kayla oder Tabitha oder anderen Leuten, die darüber öffentlich sprechen. Aber am Ende ist es wirklich 'ne ganz individuelle Reise für jeden und, das betone ich auch, glaube ich, immer wieder, dass es schwierig ist, da auch Prognosen zu geben. Da kommen immer gerne Fragen so: „Wie lange noch, bis das Gewicht runtergeht?“ Das weiß niemand außer dein Körper und, ich glaube auch, das hängt immer ganz stark von der Vorgeschichte ab. Und auch wenn man zwischendrin auf dem Weg dann Angst kriegt und denkt so: „Oh, oh, jetzt, ne, habe ich vielleicht gesundheitliche Probleme, weil ich so stark zugenommen habe.“ Scheut euch auch nicht, dann zu gucken, ob ihr euch wirklich 'nen professionellen, Coach dafür holt, ne? Ich habe damals mit Kayla zusammengearbeitet, weil ich auch einfach nicht wusste, wie ich da weitergehen soll, weil es mir manchmal 'n bisschen gruselig wurde auch. Und, wenn ihr da nicht wisst, wie also, ich sage auch immer an gewissen Stellen: „Hey, da habe ich jetzt ich kann euch sagen, wie's bei mir war, aber ich gebe da euch jetzt keine, Garantien darauf und, will mich da auch nicht drauf festnageln lassen“, weil das ist ja schon auch, ja, am Ende was ganz Individuelles, auch in seinen eigenen Körper reinzuspüren und zu sagen: „Hey, geht's mir jetzt damit gut oder geht das jetzt irgendwie gar nicht mehr für mich?“ Und dann eben auch zu gucken, wie verfahre ich da jetzt weiter? Ja, das vielleicht einfach noch mal so als nicht als Warnung, aber dass man da auch einfach, ähm ja, ich glaube, im Prinzip geht's darum, seinem Körper zu vertrauen. Das ist für mich die Essenz von All in, zu lernen, dass man auf seinen Körper hört, sich wieder mit ihm verbindet, dass man merkt, wann er Ruhe braucht, merkt wieder, wann er Lust hat, sich zu bewegen, merkt, wann er welche Nahrungsmittel braucht. Und das ist halt am Anfang, jede Menge kalorienreiches Zeug, grade wenn man eben aus 'nem starken Untergewicht, Bereich kommt, also oder muss nicht starkes Untergewicht sein, aber zumindest auch 'ne lange,
Zeit der, Nahrungsunterversorgung im Prinzip, aber auch da muss man wieder aufpassen mit Refeeding-Syndrom. Ihr merkt schon, es ist einfach ein unendliches Thema, das man nicht eben mal so abarbeiten kann, aber ich glaube, mittlerweile gibt's da auch wirklich viele Videos drüber und ich habe es auch schon 'n paar Videos auch bei mir erwähnt, dass das bei mir jetzt auch so normal geworden ist, also das, was eben viele intuitives Essen nennen, ne? So dieses, man isst, worauf man Lust hat, wonach der Körper verlangt. Aber auch da gibt's ja dann auch manchmal irgendwelche Regeln, worauf man achten muss. Bei mir gibt's keine Regeln und das ist einfach, ich glaube, die Basis des Ganzen. Es gibt keine Regeln irgendwie, der sagt: „Hey, du darfst nur das zu der Zeit essen und das zu der anderen Zeit.“ Und mittlerweile sind mein Körper und ich einfach 'n gutes Team. Und ich, kann weiß nur aus meiner Erfahrung heraus, dass ich habe alles probiert und wirklich am Ende zu sagen: „Hey, hands off, ich lasse meinen Körper machen“, das war das Einzige, was geholfen hat. Was nicht heißen soll, dass das, die Lösung aller Probleme ist, aber zumindest für mich, war's der Versuchs wert und ich weiß auch für viele andere Frauen. Genau. Ja, ansonsten, wie geht's mir? Mir geht's super duper. Ich habe eine tolle Neuigkeit. Ich bin jetzt verlobt. Ich, weiß nicht, ob man's sieht, aber es ist ein ganz toller Ring, den ich hier bekommen habe. Zack. Ja, mein Verlobter, kann man jetzt sagen, hat mich, gefragt, zu meinem Geburtstag und ich habe natürlich auch ja gesagt. Habe mich sehr gefreut, war auch sehr überrascht, dass das passiert war, hätte ich nicht mit gerechnet und habe jetzt diesen wunderschönen Ring am Finger. Es ist, ein oh Gott, Meteoroid, der irgendwann mal auf die Erde geknallt ist und das Ding ist halt, 4,5 Milliarden Jahre alt, also richtig, richtig alt. Und das ist schon was Schönes. Also, hat er sich das Perfekte rausgesucht für mich. Und, ja, ich meine, das war dann auch noch mal so 'ne Zäsur für mich, ne, um so auch noch mal die letzten 2 Jahre Revue passieren zu lassen. Das war ja auch für ihn bestimmt nicht so einfach mit mir an seiner Seite, die sich jetzt auch körperlich so stark verändert hat und es war ja auch emotional schon 'n ganz schönes Auf und Ab mit dem Ganzen. Aber ich hatte halt einfach immer das Gefühl, dass das richtig ist, was ich hier mache, so und ich glaube, das ist, etwas, wo man sich auch dran festhalten kann während der All-in-Reise. Wenn man wirklich das Gefühl hat: „Hey, das ist jetzt hier auch das Richtige.“ Und wenn man das Gefühl vielleicht nicht hat, vielleicht ist es dann auch noch nicht der richtige Schritt. Also, ich glaube, da ist es immer wichtig, auch individuell zu schauen und, das dann durchdrücken zu wollen, zu sagen: „Ich muss das jetzt unbedingt so machen“, ja, finde ich auch immer 'n bisschen zu radikal. Also, da immer wieder auch individuell, zu schauen. Genau. Und deswegen merke ich auch versuche ich halt, mich mehr also, auf meine Erfahrung zurückzugesinnen, einfach euch zu erzählen, wie's mir ergangen ist mit All-in und damit auch will dafür auch keine Werbung machen oder irgendwas, sondern einfach, wie's am Anfang war, ein Experiment, das ich dokumentiere und da ganz objektiv drüber spreche. Genau. Und, das führe ich dann einfach auch so weiter. Also, der Stand jetzt ist, ich habe einfach das Gefühl, dass sich da auch gar nichts mehr tut groß bei mir. Das ist mit dem Essen nach wie vor völlig entspannt, also meine 3 Mahlzeiten. Und das ist eigentlich auch immer zu ähnlichen Zeiten, wo ich Hunger habe. Ich habe, keine Cravings mehr, keine Binge-Eatings mehr. Ich, bin immer noch also, ich würde sagen, ich ernähre mich wie soll man das sagen? Also, mir gesund will ich ja gar nicht so in 'n Mund nehmen. Das ist ja immer so: „Was ist gesund?“ Aber mein Körper hat jetzt keinen Bock, 'n ganzen Tag nur Zucker in sich reinzuschieben oder fettiges Zeug, sondern am Morgen ist mein Müsli dran, immer noch. Für alle, die mein Video gesehen haben: „Was esse ich eigentlich so tagsüber?“ Ich bin immer noch auf Müsli eingestellt, ab und zu mal 'n paar Eier, 'n bisschen mehr Protein am Morgen, aber ich mag einfach gerne Müsli und, das ist immer noch der Fall und Mittagessen dann irgendwas meistens mit Gemüse, Pasta oder auch Reis oder Fisch, mit Fleisch dazu, obwohl ich auch merke, dass ich in letzter Zeit weniger Kohlenhydrate esse, einfach auch, weil ich weniger Bock drauf habe. Also, Brot schmeckt mir grade auch überhaupt nicht mehr, hatte ich 'ne Zeit lang auch ziemlich viel gegessen, ist nicht mehr so mein Ding. Pasta, ja, ab und zu mal. Pizza habe ich irgendwie auch schon lange nicht mehr gegessen, keinen Bock mehr drauf gehabt so richtig. Also, das ist wirklich, sehr, sehr eingependelt auch. Ich erstaunt mich immer wieder auch, ne, dass sich das so gut verteilt hat. Ab und zu mal 'n Stück Kuchen, ab und zu mal so 'ne Handvoll oder 2 Handvoll Chips. Ähm, aber ansonsten
nichts Außergewöhnliches. Ich sage, es ist einfach super langweilig, glaube ich, mein Essverhalten jetzt. Langweilig, klingt, glaube ich, ganz gut. Ja, ich habe mit Sport jetzt auch wieder angefangen. Ich hatte dann witzigerweise wieder nach genau 3 Monaten Pause dann auch wieder Lust anzufangen. Und jetzt ist es wieder regelmäßig, dass ich so am Tag irgendwie immer so um die 1/2 Stunde mache und dann vor allen Dingen Krafttraining. Mit dem Irish Dance habe ich gemerkt, das macht mir irgendwann nicht mehr so Freude, wie's mal war. Ich weiß nicht, woran's liegt, aber vielleicht bin ich jetzt einfach zu sehr draußen auch und mache das eigentlich kaum noch. Und das ist auch okay für mich. Das ist auch eine Sache, die ich beim All-In gelernt habe, dass ich mich zu nichts mehr zwinge. Wenn ich darauf keinen Bock mehr habe, dann mache ich's halt einfach nicht mehr so. Da gibt's keine Regeln. Und nur weil man was früher so gemacht hat, heißt nicht, dass man jetzt immer noch, dabei sein muss. Man verändert sich ja auch. Genau. Und ansonsten mit dem Sport läuft super. Ich merke, dass ich da auch schnell wieder Muskeln aufbaue und aber auch gleiche Sache, wie ich schon immer jetzt in meinen Videos gesagt habe, ist nicht wichtig für mich. Es ist nicht wichtig, dass ich irgendwie, bestimmte Art und Weise aussehe, meinen Körper in 'ne gewisse Art und Weise forme. Es hat keine Relevanz mehr für mich. Es ist 'n schöner Nebeneffekt, aber an erster Stelle steht für mich der Spaß. Der Spaß an Bewegung, der Spaß an ich weiß nicht, mir macht's einfach Spaß, diese Gewichte zu stemmen. Keine Ahnung warum, es fühlt sich gut an. Und wir haben jetzt hier 'n kleines Fitnessstudio bei uns zu Hause eingerichtet. Das heißt, ich kann im Prinzip auch jederzeit, meine Gewichte heben, wenn ich Bock habe und verschiedene Übungen durchführen, was total Spaß macht. Ja, also, das hat sich super gut eingependelt für mich. Mache das oft auch meinem, Verlobten, kann ich ja jetzt sagen, zusammen. Und genau, das funktioniert super. Ich hatte unter einem meiner Videos 'n Kommentar hinterlassen, wo ich, übrigens was über mein Gewicht gesagt habe und dazu wurde ich auch letztens gefragt. Ich hatte an Weihnachten mich tatsächlich mal bei meinen Eltern gewogen, also im Prinzip genau 1 Jahr später, weil ich habe keine Waage zu Hause und die haben halt eine und, da dachte ich: „Hey, wenn ich schon mal hier bin, dann gucke ich jetzt mal drauf." Und vor einem Jahr, also 2020, genau, jetzt muss ich mal kurz überlegen. 2020 hatte ich ja, glaube ich, also da war ich bei 85 Kilo. Das hatte ich, glaube ich, auch in dem Video, erwähnt. Dann ist das so 'n bisschen runtergegangen über die nächsten Monate, immer so 1 Kilo pro Monat. Und dann habe ich mich im Dezember letzten Jahres noch mal draufgestellt und da war ich bei jetzt muss ich mal kurz überlegen, 67 Kilo. Das heißt, fast 9 Kilo runter, ähm, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Also, es ist einfach von ganz alleine runtergegangen, von meinem Überschussgewicht auf jetzt normales, für mich sehr angenehmes Gewicht. Ich habe das Gefühl, es geht noch 'n bisschen weiter runter, aber dass durch das Krafttraining jetzt sich das stabilisiert einfach. Also, wie gesagt, ich wiege mich nicht mehr, mir ist es scheißegal, wirklich absolut scheißegal. Ich merke es halt immer nur auch an den Klamotten, wenn ich merke: „Hey, jetzt sind 'n paar Monate vergangen, jetzt ist irgendwie die Hose noch mal 'n bisschen lockerer." Genau. Also, ja, das war eben die Frage: „Hey, geht bei dir eigentlich das Gewicht noch weiter runter?" Ich würde sagen, ja, bin mir aber ziemlich sicher, dass ich da jetzt einfach auch irgendwo ankomme. Also, ich habe so das Gefühl, dass bei mir 73 Kilo, das ist irgendwie das, wo mein Körper hin will. Ich habe da einfach mal ja, so 'n sozusagen ihn mal gefragt, so doof es klingt, aber gefragt so: „Hey, wo möchtest du eigentlich landen, bei welchem Gewicht?" Und dann kam irgendwie so die Zahl, 73 Kilo. Ja, nennt mich verrückt, aber so war's. Und alles okay, ist überhaupt nicht, relevant für mich, diese Zahlen. Genau. Also, das ist so der Status bei mir. So viel mehr gibt's gar nicht Neues zu erzählen. Ich denke, das hat sich jetzt alles so eingependelt, dass da nichts mehr weiter passieren wird. Und ich freue mich, also, bin gesund, habe keinerlei Beschwerden bei irgendwas. Meine Regel ist regelmäßig, was mich auch extrem freut. Und sonst, soweit ich weiß, bin ich gesund. Ja, ich hatte noch einige Anfragen von euch auch bekommen. Jetzt muss ich kurz überlegen, was die Fragen waren. Also, eine war eben auch, ja, die Angst davor, eben gesundheitliche Probleme zu kriegen während der All-in-Zeit, wie's mir dabei ging. Ob ich mir eben Sorgen gemacht habe, dass dieses viele Zuckerzeug, mir schlimme Blutwerte geben kann. Ich muss sagen, darüber habe ich gar nicht so viel drüber nachgedacht. Ich war einfach so verzweifelt, ich wusste nicht mehr, was ich noch machen sollte und war mit All-in, das war einfach für mich so der letzte Schritt und ich dachte mir so: „Es koste, was es wolle. Wenn das jetzt das ist das Letzte, was ich probiere."
und ich schaue jetzt einfach mal, was passiert. Habe in der Zeit auch keine medizinische Betreuung sozusagen in Anspruch genommen. Das war mein eigenes Risiko. Ich habe es einfach so gemacht und bei mir ging's gut, was nicht heißen soll, dass ihr das auch so machen sollt. Ich muss es immer wieder sagen, weil ich natürlich da jetzt auch mich 'n bisschen absichern muss. Das sagt aber sie hat gesagt. Ähm, ja, also, keine Ahnung. Ich glaube, wenn man ständig Angst davor hat, dass irgendwas passiert, ne, so diese Angst, die bringt einen ja schon auch an so 'n Punkt, dass man sich mit bestimmten Sachen vielleicht auseinandersetzen muss. Das geht aber jetzt noch mal so 'n bisschen in so 'ne andere Schiene, glaube ich, wo man, guckt, ja, woher kommen Ängste, was wollen die einem sagen? Und ich denke mir, also, ich habe mir vorgestellt: „Hey, wenn jetzt irgendwie was passiert, dann ich kümmere mich drum, wenn's da ist.“ Und das kam halt nie. Es kam nie das Problem. Ich musste mich damit nicht auseinandersetzen. Ich hatte keine gesundheitlichen Probleme in der Zeit. Und ich denke auch, dass wenn solche Sachen auftreten, ne, die Blutwerte sich verschlechtern oder so, dass man da einfach auch mal schaut: „Okay, ist das jetzt wirklich akut schlimm?“ Da muss man natürlich was machen, keine Frage. Ist das aber jetzt auch so 'n Zwischenstadium, ne? Also, der Körper verändert sich ja dann auch, der repariert ganz viel. Das hatte ich auch in einem meiner Videos erwähnt, dass ich glaube, es kann durchaus auch sein, dass zwischendrin dann vielleicht einfach mal, die Werte sich verschieben werden oder so. Und dass das dann so 'ne Übergangsphase ist. Das ist eben auch alles 'n Prozess und ja, also, da einfach auch gut auf sich schauen und reinfühlen in seinen Körper. Was passiert da? Ist das okay? Macht mir das Angst oder nicht? Und dann ruhig auch mal abklären lassen, was da passieren kann. Ich habe nur an mir gemerkt: „Hey, mein Körper hat wirklich 'ne Menge eingesteckt.“ Und, also, ich glaube, der menschliche Körper ist zu einigem in der Lage. Dachte auch: oh Gott, ich werde hier total zuckerabhängig“ oder was auch immer, ist nicht eingetroffen. Ich habe es auch von vielen anderen gehört, dass das nicht der Fall ist. Auch Kayla hat darüber, glaube ich, in ihren Videos viel gesprochen. Tabitha hat darüber viel gesprochen. Ja, also, ich glaube, das ist auch immer 'ne individuelle Geschichte, in die man da reingucken muss. Bei mir hatte ich wahrscheinlich einfach Glück oder, mein Körper war einfach so dieses: „Hell yeah, wir machen das jetzt. Alles ist du kriegst das hin.“ Und dann ist das auch gut gegangen. Also, genau. Vielleicht das einfach noch so als Antwort darauf. Ja, ansonsten auch immer natürlich die Frage mit dem Gewicht. Wann wird das Gewicht wieder runtergehen? Wird's überhaupt runtergehen? Wie werde ich die Zeit überstehen, in der ich mich unwohl fühle? Ich habe ja in der Zeit auch sehr viel mich mit Mentaltraining beschäftigt und eben auch immer so dieses: „Ja, ich will so nicht aussehen und ich will, dass das Gewicht runtergeht.“ Also, ständig auch dieses sich ablehnen und die Situation ablehnen. Und das Einzige, was bei mir wirklich geholfen hat, war dann irgendwann die Situation zu akzeptieren und sagen: „Ja, das ist jetzt so. Ich fühle mich total unwohl. Ich, habe, schon Übergewicht und, ich sehe irgendwie nicht so aus, wie ich's gerne hätte, fühle mich riesig. Ja, so ist es jetzt eben. Und ja, ich finde es scheiße.“ Also, ich habe einfach zu allem ja gesagt und das hat einfach auch schon mal so 'n bisschen die Situation entspannt, dass ich dachte: „Okay, jetzt ist es halt einfach so. Ich kann jetzt auch nicht mehr zurück. Jetzt muss ich gucken, was ich daraus machen kann. Was ist das Gute an der Situation?“ Das kann man sich immer fragen. Was ist hier das Gute an der Situation? Und ich glaube, da gibt's trotzdem einige Sachen. Einerseits, ne, dass ihr vielleicht keinen Hunger mehr so schlimm habt. Andererseits, ihr habt vielleicht jetzt auch einfach mehr Ruhe und mehr Zeit. Euer Körper will sich erholen, der will Ruhe. Vielleicht tut auch mal das Knie weh, weil er sagt so: „Hey, ich will mich nicht bewegen, so. Du musst dich noch mehr, ausruhen.“ Einfach auf die Signale vom Körper auch mal hören und auch mal reinspüren. Und ich glaube, da ist der Weg jetzt auch so 'n bisschen, also die Barri oder die Parallele etwas dünn zur Spiritualität. Also, für mich ist all in die Reise auch wirklich 'ne Reise nicht nur zum eigenen Körper, sondern eben auch zur eigenen Spiritualität. Im Prinzip sich die Frage zu stellen, „Woher komme ich? Wohin gehe ich und warum bin ich hier?“ Und auch zu verstehen, wie was uns dann so antreibt, was dann zum Beispiel Energie damit zu tun hat. Also, Energie im Sinne von ja, also, ich bin eben der Meinung, es gibt 'ne Lebensenergie, die in allem fließt und alles auch irgendwie im Fließen hält und dass die durch mich geht, die geht durch dich, die geht durch jedes Tier, durch jede Pflanze, auch durch jeden Stein. Und diese Lebensenergie zeigt dir auch den Weg so. Die zeigt dir, wohin du sollst. Das nennt man dann Intuition für mich. Und die hilft dir eben auch, solche
solche Krisen zu überstehen oder eben auch zu gucken: „Hey, wo ist dann für dich der richtige Weg? Was kannst du dann tun, damit du wieder gesund wirst, damit du dich in deinem Körper wohlfühlst?“ Und manchmal muss man einfach durch solche Passagen durchgehen, die einem nicht gefallen, um was zu ändern, um auf 'ner anderen Seite rauszukommen, wo es wieder besser wird. Und da gibt's ja auch ganz viele Videos zu, ganz viele Gelehrte, sage ich mal, die sich damit schon beschäftigt haben. Ich habe schon ein paar Mal auch Joe Dispenza angesprochen. Das ist ich glaube, der ist 'n Neurowissenschaftler, der eben davon spricht, wie wir unser Gehirn auch neu verknüpfen können nach dem Motto, dass immer, wenn wir alte Gefühle haben, alte Gedankengänge, wir auch irgendwie sozusagen die alte Körperchemie aufrechterhalten. Und wenn wir uns vorstellen, dass wir uns in einem Körper befinden, den wir mögen, der gesund ist, der, ja, so aussieht, wie wir es gerne hätten, dass sich dann die Körperchemie tatsächlich so ändern kann, dass dein Körper dich darauf einstellt und dass du wirklich in diese in diese Realität irgendwann hineinkommst, weil sie in deinem Kopf im Prinzip schon da ist. Und ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe es überall gelesen, dass der Kopf im Prinzip nicht unterscheiden kann zwischen Realität und zwischen dem, was du dir vorstellst. Was 'n bisschen krass ist, dass man sich so vorstellt. Und eine Sache und ich meine, man kann's ja einfach mal ausprobieren, das schadet nix. Das war auch das Einzige, was bei mir am Ende wirklich geholfen hat, ist, sich so vorzustellen: „Hey, du bist schon da. Du bist schon an diesem Punkt, wo dein Körper gesund ist, wo du genau weißt, was er zu jedem Moment braucht, wo, du ihm alles gibst, was er möchte, wo es 'n gesundes Gleichgewicht erreicht hat, wo er ein Wohlfühlgewicht hat für dich, wo du dich sexy in deinem Körper findest, dich schön findest. Und ja, das darfst du. Das, ist vielleicht auch so was, wo dieses: „Ja, ähm, darf ich mich dann auch überhaupt irgendwann wieder schön fühlen oder muss es jetzt für immer so sein? Muss ich jetzt sozusagen das aufgeben, um all in zu gehen?“ Ich glaube nicht. Also, es geht wirklich auch darum, am Ende 'ne Balance zu finden, am Ende einfach glücklich sein zu dürfen mit diesem ganzen Essen, aber auch mit deinem Körper. Und sich das wirklich jeden Morgen schon vorzustellen, du bist schon da. Du hast diesen Punkt schon erreicht, wo du in 'n Spiegel schaust und merkst so: „Hey, das ist alles da, wo's hin soll. Ich fühle mich gesund. Ich habe jetzt das Gefühl, ich bin jetzt hier durch mit dem Prozess und ja, mach dir die Welt, wie sie dir gefällt“, so nach dem Motto. Es kann nicht schaden, das mal auszuprobieren, und sich dafür zu öffnen, dass das wirklich möglich sein kann. Ich habe das auch nicht gedacht, aber es hat bei mir geholfen und es hilft auch immer noch in vielen Situationen. Ich bin auch immer noch ziemlich, erstaunt darüber, wie sehr unsere Körperchemie sich tatsächlich durch Gedanken verändern kann, ne? Wenn wir wütend sind, dann haben wir 'ne ganz andere Körperchemie, als wenn wir fröhlich sind und, das kann man wirklich induzieren. Man kann, ähm, sich vorstellen: „Hey, ich fühle mich jetzt einfach auch glücklich. Wie fühlt sich das dann an? Was passiert denn da mit meinem Körper?“ Das kann man einfach mal ausprobieren. Und das kann man, glaube ich, auch gut auf all in übertragen. Also, zumindest hat's bei mir geholfen. Ich habe wirklich eigentlich habe ich sage mal, seit 'nem Dreivierteljahr nicht mehr das Gefühl gehabt, so: „Hey, mein Körper ist zu viel, ich bin zu groß, zu schwer, zu dick.“ Diesen Gedanken hatte ich nicht mehr. Wirklich nicht. Ich muss da kurz überlegen. Ne, war nicht. Ich hatte, glaube ich, vor 2 Wochen mal so ganz kurz das Gefühl, so: jetzt fühlt sich's wieder 'n bisschen schwerer an und das ist tatsächlich witzig, weil das sind so stufenweise. Also, ich war ja um einiges schwerer und da habe ich dann irgendwann so gemerkt, so, ich fühle mich viel schwerer. Dann bin ich runtergegangen, dann fühlte ich mich wieder leichter. Dann fühlte sich dieses leicht irgendwann wieder schwer an und dann ging's wieder 'n bisschen runter und dann fühlte sich dieses noch leichter irgendwann auch wieder schwerer an. Also, ganz seltsam irgendwie, dass ich immer mal wieder an Punkte komme, wo ich dann doch wieder erinnert werde, so: „Hey, akzeptiere deinen Körper so, wie er ist.“ Und dann ging's irgendwie immer weiter runter, wo ich jetzt an so 'nem Punkt bin, wo ich denke: „Ja, alles da, wo es hingehört.“ Ich habe schon eine Sache, die ich schon noch merke, und das ist, glaube ich, so das Letzte, was mich immer auch noch an meinen All-in-Prozess erinnert, ist mein Bauch. Der ist, sage ich mal, schön weich und kuschelig. Aber ich fühle darunter schon meine Bauchmuskeln, die ich dann auch einfach sehr gerne trainiere. Mir ist aber scheißegal, ob man die sieht oder nicht. Aber ja, das finde ich interessant, dass das wirklich noch so mein letztes Überbleibsel ist, so mein letzter Vorrat im Prinzip. Weiß aber wirklich auch ganz sicher, dass sich das in den nächsten Monaten irgendwie auch noch verteilen wird. Ich weiß nicht warum, aber ich weiß es einfach. Und dieses Wissen, dieses Vertrauen
in meinen Körper hat mich wirklich die ganze Zeit durch die All-in-Reise getragen. Ja, ich weiß nicht, wo es herkam. Ich wusste einfach, das ist das Richtige, was ich tun muss, und dann habe ich's gemacht. Ja, es tut mir leid, dass ich da keine bessere Erklärung für habe, aber vielleicht hilft es einfach auch, bei sich selbst mal zu schauen und so wirklich reinzufühlen, so: Findet ihr dieses Vertrauen in eurem Körper? Könnt ihr euch mit eurem Körper verbinden? Ich kann euch da auch gerne noch 'n paar Meditationen verlinken oder auch einfach 'n paar Tipps geben, wo ihr noch mal schauen könnt, einfach diese ganzen Zusammenhänge noch mal besser erklären kann. Das ist manchmal mit dem logischen Verstand nicht so zu greifen. Der hat aber auch, Limits, der logische Verstand. Was viel mehr sozusagen integriert ist, dass man einfach im Hier und Jetzt ist und fühlt. Wirklich mal seine Sinne, auf den Moment hier und jetzt, richtet, weil man dann auch nicht mehr so im Kopf ist und sich nicht ständig Sorgen macht. So dieses: „Oh Gott, was passiert, wenn das Gewicht nicht runtergeht, wenn ich krank werde, wenn.“ Und diese Wenns, die machen dann dich wahnsinnig und, halten dich im Prinzip davon ab, wirklich in deinen Körper reinzufühlen, zu sagen: „Hey, wie ist es denn jetzt grade? Habe ich jetzt Hunger oder nicht? Worauf habe ich Hunger? Geht's meinem Körper gut? Wie fühle ich mich in meinem Körper?“ Und da eben auch die Frage: Ist es jetzt der Kopf, der sagt, du bist zu schwer, oder fühlt sich das wirklich auch zu schwer an? Ich hatte manchmal eben Phasen, wo ich gedacht habe, der Kopf hat gesagt, ich bin eigentlich zu dick, aber gefühlt habe ich mich gar nicht zu dick. Also, da einfach immer mal so 'n bisschen versuchen, in die Achtsamkeit zu gehen, das, Zauberwort. Und Achtsamkeit heißt im Prinzip nichts anderes, als wahrzunehmen, was ist, und diese Wahrnehmung nicht zu beurteilen. Das ist eben auch eigentlich aus der Sicht der Wissenschaft etwas. Man man beobachtet etwas und man beurteilt es nicht. Also, man sagt nicht: „Ja, das ist jetzt gut oder das ist schlecht“, sondern es ist einfach da. Und dann macht man sich so 'n bisschen Gedanken darüber, vielleicht wie kann man das einordnen. Aber das ist auch, im Prinzip Achtsamkeit und Meditation, was ich euch, wenn ihr bis dahin noch nicht damit angefangen habt, jetzt auch in All-in, euch wirklich auch ans Herz legen kann. Schaut, ob ihr irgendwie was findet, was euch anspricht in dem Bereich Meditation, Yoga, euch auf euren Atem zu konzentrieren und dann euch auch wieder in euren Körper hineinzuholen. Ich glaube, das ist so der wichtigste Schritt, auch wenn man dann vielleicht schon ganz woanders ist, die ganze Zeit im Kopf. Also, ich habe lange, bevor ich All-in gegangen bin, war ich wirklich nur im Kopf. Ich hatte so das Gefühl, mein ganzer Körper war abgeschnitten und nur der Kopf hat gedacht. Ich habe den Rest überhaupt gar nicht mehr gespürt. Und es ging die ganze Zeit da oben. Denk, 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 denk. Und, jetzt ist das bei weitem viel besser geworden, weil ich einfach mich irgendwann mehr auf meinen Körper fokussiert habe, meinen Körper gefühlt habe. Und den konnte ich sogar besser fühlen, als ich dann wirklich zugenommen habe. Ich konnte mich wieder spüren, weil da einfach was da war. Genau. Also, das vielleicht einfach noch so als paar Anstöße, paar Gedankenanstöße. Ähm, Ansonsten meldet euch gerne, wenn ihr Fragen habt. Ich versuche zu beantworten, so gut ich kann. Ich freue mich auf jeden Fall immer, wenn ich Anfragen kriege. Wie gesagt, mich interessiert das natürlich auch total, wer meine Videos schaut. Und ist auch immer wieder schön zu hören, wenn ich höre, dass ich irgendwie helfen konnte, Mut zu machen. Und also, ich glaube, das Beste, was ich einfach auch machen kann, ist zu zeigen, so: „Hey, guck mal, es kann alles gut werden.“ Und ich bin mir sicher, dass es für jeden auch den richtigen Weg gibt, wieder ins Gleichgewicht zu kommen, mit dem Körper ins Gleichgewicht zu bekommen, in ein Gewicht zu kommen, was einem wo man sich wohlfühlt, wo man gesund ist, wo man das Leben unbeschwert genießen kann, ohne ständig an Essen denken zu müssen. Und ob das nun All-in ist oder eine andere Möglichkeit, das muss, glaube ich, am Ende jeder für sich selber rausfinden. Und das geht eben gut, wenn man einfach schaut auf sich: „Hey, was sagt denn meine Intuition? Was sagt mein Körper, was der jetzt braucht?“ So, das ist so mein Endplädoyer. Ja, mit diesen Worten danke ich euch, dass ihr zugehört habt, und freue mich auf das nächste Video und auch auf eure Fragen, auf eure Kommentare. Wenn ich noch über irgendwas sprechen soll, dann sagt mir gerne Bescheid. Und wenn ihr auch merkt, wie gesagt, ihr braucht Hilfe, also, ich bin ja keine zertifizierte Ernährungsberaterin oder Coachin, wie auch immer, kann ich euch auch nur empfehlen, wie ich's damals gemacht habe. Sucht euch jemanden, der sich damit auskennt, der, das selber schon mal durchgemacht hat und da auch jetzt schon viel Coaching-Erfahrung hat, zum Beispiel Kayla oder Tabitha. Und ich kriege dafür keine Provision, weil ich das sage. Aber ich weiß einfach aus meiner eigenen Erfahrung, wie sehr es mir geholfen hat. Und ich glaube, ohne Kayla hätte ich's auch
nicht so straight gut geschafft, auf keinen Fall. Also, sie hat mich da sehr gut unterstützt. Genau. Ja, ich, wie gesagt, danke euch und, wünsche euch alles Liebe. Macht's gut. Tschüss. Hello, everyone. This is Madeline or Maddie. I hope you're doing good. And I wanted to give you a little update because, yeah, it's almost 2 years in March 2019. I started with my all in journey, and now we already have March 2022. It's unbelievable for me. That's almost 2 years. The time really passed so quick, although in between, sometimes I thought, wow, this will take forever, especially when I was kind of on my plateau weight and was wondering how much longer I have to stay here. And now I'm here. I can't believe that things just turned out so great. And I love to share about my experience. But I also want to tell you that, just because I did it that way and it worked for me, I don't want to say like, you have to do this and this is the only way. Not at all. It was right from the beginning that I said going all in for me is an experiment, and I will document it. I will talk about it, but I'm not trying to convince anyone to do this the same way and to say, well, this will work out for you as well, the same way it did for me. I think we're all individual. We all have different histories from an eating point of view. And this is just another example. I'm just another example how things can turn out. But I guess what will help at the end is that if you listen to your body and if you are in touch with your body, if you feel your intuition, then your body will lead you to the right place. And that's that I'm convinced about that. And how you do this, I guess it doesn't really matter. But at the end, this is what I did. All in is not nothing else for me to listen to my body and to give it what it needs. But there also, you have to find a way at the end to really connect with your body, to find a way where you realize what your body needs and wants, whether it's a rest or it's a special kind of food, whether it's also has something. It's not only restricted to food. It's also, you can enlarge that to like finding the right job, hanging out with the right people for you, where you feel good. I don't know if you know her, but like I always I like yoga with Adrienne, and she has that claim. She's like, find what feels good. And yeah, this is what I always kind of tried during my all in journey. I found what felt good for me, and with that, things actually came that didn't feel so good at the beginning. When I started eating, that felt really good for me. I felt like, wow, for a very long time, I feel like I'm really doing the right thing here. I fueled myself, but then of course the weight gain didn't feel so well. Although I actually was so happy that I just gained weight, and I felt much happier. For me, it was really the last thing I could have done. I tried everything, and I was already very very low in weight, that I just needed to eat so much. And then the weight gain kind of, it didn't really bother me that much, because that was still better than the situation I was before in. And of course, I had my points where I cried about it, where I felt huge, where I felt unattractive, where I felt like, oh my god, what have I done? And I was like, oh my god, there is no way back here. I don't know, and I know I'm stuck. I have to deal with this. But eventually it led me where I'm right now, where I'm today, and I've never been happier. I think I've never been healthier. I don't have proof for that, but I feel pretty healthy. I don't have any health issues. I haven't been sick in, I don't know, like actually when I started all in. Before that I was, had like not influenza, but yeah, was that yeah, so viral infection and bacterial infection or stuff, like a lot of infections, and I don't have that anymore. I'm really, really healthy. I feel healthy and I have a lot of energy. So all the good things. And now I'm also at my, I would say like feel good weight. I think I wrote it down in one of the videos where I told you guys how much I weigh right now. So when I started, I actually don't know if I can get all the numbers together.
Well, what I know is like when I was at my parents' place because they have a scale and I don't have one at home. So I stepped on the scale in Christmas and it was the Christmas in 2019. Hang on, was that? No, in Christmas 2020 or I don't oh my god. So no, it was in Christmas 2019 and then I did it in 2020. No, we already have 22. Anyway, so last December, I did the last weighing and I weighed 76 kilos. And the year before, no, I have it right. The year before, I was about 85. So I lost a couple more kilos without not doing anything. So that was really from my plateau weight going down. And I think I still lost weight since then, and it's really continuous, like 1 kilo a month, something like that. But I'm not weighing myself anymore, probably next Christmas. Just like once a year. But I feel like I think I will probably get stuck around 73 or something. That was actually when I was a teenager and I had not yet the whole eating disorder problems. I was tall pretty soon and I kind of grew fast and then I stayed at that height. So I think I was around 70 kilos or something. I guess that's my set weight. I don't know how that how's the right correct term on that, but this is where I guess I'll end up, and I'm perfectly fine with that. Like I've been perfectly fine with more. So all good. And I started again with exercising. I think last time I told you guys that I stopped for almost 3 months, so I had another just a time out because I felt like it. I felt like I don't want to exercise too much. And it's funny, it's always after 3 months. It's like a magic timeline that my body needs to recover to be ready to go to the next step. Really crazy. And so now I'm back into weightlifting. I just love weightlifting. It's really something that I don't know, it's just so much fun and it feels really good. It's challenging and it's also I don't like jumping a lot lately. I also quit kind of Irish dance because I just didn't feel I don't have it was not fun for me anymore. I guess might started it back then because it's very exhausting exercise, very exhausting sport. That this drove me there because I felt like with this sport I can just with this dance I can just burn so much calories. But um, when I'm deep down, I might have never really liked it. I don't know. All the jumping and stuff. And I guess it was never really something that I was really good at. I have to admit that. Although I was competing, it was hard for me, and I just saw other women, other girls who made so much faster progress than I did. I felt like I had to start all over again every time. I never really reached like past a certain limit, a certain level, and that was frustrating for me. It was really frustrating, and I was like, okay, I don't have to do this anymore. If I don't like it, then just quit it, right? That's fine. That was something maybe was still left over from my very sportive, light identity. That Irish dance girl who wants to be really slim and you know, like a little little dance lady. That I guess this is not me. Especially with the weightlifting now, of course, you build up muscles, and that's not really the the image of a very slim ballerina dancer or like an Irish dancer that I always wanted to be. I always wanted to look like that, but I guess my body build is not my body is not built for that, and that's okay. I accept that now. I'm happy for what who I am and what I really like to do. Yeah, and then we also bought a studio or a kind of a fitness equipment. So we have like a fitness studio now in our basement where we can just like lift the weights and watch YouTube at the same time or something like that. That's all really convenient, and I love it. I love it. Yes. What else? What else? So everything is going great. Oh, I have news. I'm engaged now. So my boyfriend asked me a day after my birthday in the end of January, and I got this beautiful ring. I don't know if you can see that. There is in the middle. It's a meteorite, so it kind of comes from the universe, and it fell down in Africa.
It's like over 4.5 billion years old, something. So really, really old. And it has like two aquamarine stones, and it's like a Celtic silver, um, yeah, design. So uh, I don't know why I'm talking so much about this. It's just made me so happy. I was really, really surprised. And yeah, of course I said yes. And it also made me thinking, because he went with me through that whole process, and I know that it also must have been hard for him. I changed so much in the last in just a couple months, the way I looked, the way I behaved, but I guess now he sees me being healthy, being happy, having a regular period. I'm I have more energy. I'm not like a mood swing girl anymore. So it definitely benefited also my relationship. And I would say it even saved it, going all in, because yeah, we were just, I was just so focused on my own stuff, on my exercise, on my eating, that I had not enough energy for him anymore, and just realizing what else is going around me. And I guess this is really something that I learned in going all in, that if you're always in your head, you concentrate all the energy here, and you are disconnected from your body. You are not present in your body, and that's actually what's called meditation, I would say, or like being aware. You are being aware of what's going on in the moment. You are aware of your breath. You are aware of your heartbeat, or just like you can just sense what's going on around you. And once you do that, you can connect with your body, and you can feel what your body needs and wants. If it wants exercise, if it wants rest, what kind of food it wants, how much it wants, when it wants that food. And I guess being having a reading disorder is like you're really locked in your head, and you're thinking about food all the time, and you're calculating the calories in your head all the time, and you're like, oh, should I eat this, or no, I ate that, and now it's the time is not right. So you're constantly up here, and you can't feel what's actually going on in your body, and your body might just scream like, give me the food, and you can't hear it because you're like busy up there. um that was really something I had to learn during going all in, to shift my attention from here into my body and really feel like, how does it feel. And it felt really good for me, start eating and to gaining weight. It actually felt good. That's why I followed up with it, find what feels good. That I just very quickly just felt like this is the right thing for me to do. And yeah, I guess I just, as a disclaimer again, just because I did it doesn't mean that everyone else needs to do it. I'm not here to say, yeah, this is the right way, you have to do it that way. I'm just having that experience. I'm just having that experiment and talking about it. And if it helps, the better. But also, don't be afraid of asking for help, like professional help, if you are in the way and you don't know what to do anymore. I have like a little experience now, and I definitely will answer your questions, and you're always welcome to write me an email. I love to answer and love to know more about the people who are watching my videos, but I'm also not a professional, and I won't give any advices that you can say, oh, but she said that. I can tell you how it was with me, and I might suggest something that you could try. But I guess having a professional counselor who already had many cases, like Kayla, for example, or also Tabitha. That's actually something I did. I had counselation with Kayla 2 times, 3 times, I guess 3 times, and I wouldn't be here without her help. Like, she really helped me out with that. And I also know that she's really careful with yeah, like the way she approaches you. Like, she really listens to your case. She really listens to what is your history and where are the problems. And one problem that I'm also getting a lot, that you guys ask me, is like, have you ever been afraid of that you have health issues? When you gain that much weight, when you eat that much sugar, what will your body say? What will happen? Can you get sick from that? And I personally have to say, I was really careless about that, because I didn't go to my doctor, didn't check my blood work, anything like that. But I also felt okay. I felt like everything is fine. I'm doing the right thing here.
My intuition tells me I'm good, my body can handle it, so I'm good. But that doesn't need to be the same for everyone else. So if you feel like, there are certain issues that you have to look at, then go for it. Let you have to let look at it, and then you can further decide. I guess this is important, too, to not forget about this. But also, I would say you can keep in mind that your body is pretty amazing, that it can do a lot of things. It can repair itself even after it's been damaged for a long time. And also, what helped me was, not like, I was not thinking so limited anymore. I kind of also looked into other ways of seeing health and also other ways of seeing life. Like, going all in was a very spiritual journey for me. I always ask myself, how to know what my body needs, how to find the right balance, what should I do? And because my head was not very helpful anymore, I had to find a different way. So I had to find a connection to my body and to tap into that energy, into that moment. And for that, meditation helped me, learning to look at my breath and really concentrate on it and feel into my body, feel the different organs. That's something, if you never heard about meditation, I really suggest you to look into, because it was really helpful for me. I was already meditating for years before I started going all in, but I did it more because I thought, like, I have to do it, and I didn't really get it. But when I went all in, I got it. I understood that it's about connecting with your own body, connecting with the energy within your body, but also outside of your body. And you might ask, like, what kind of energy is that? Well, some people call it prana, some people call it like chi. I don't know. For me, it's actually kind of a life energy that's going through everything. Everything, like me, you, animals, plants, but also like stone or earth, that is something bigger, something that kind of just holds things together. But this is, whatever you want to call it, whatever you want to believe it. And but it definitely helped me to feel into it and to really experience my body in a different way. And I guess I already mentioned that. Like, if you want to look at Joe Dispenza, for example, he describes that really well, how to tap in to that energy of your body, and also how to change your chemical composition. Like, if you do always the same, if you think always the same, then you can't really expect something to change also within your body, because he says, the chemicals in your body, they actually are, so it's intertwined. The way your body works follows actually the way you think, and the way you think follows how your body is. Like, I don't know if that was understandable. So if you always like feel the same, you feel like or if you always do the same things, you go the same thing to work, you always eat the same thing, or you feel like you have to calculate your calories, and that's what you always do, then you can't expect something to change. You always have kind of the same chemical um, composition in your body, because you always do the same stuff. But if you once start doing different things, then you might also see changes in your body. I would say all in is just a perfect example of that. If you start eating differently, you'll see, things change in my body. But also, you can influence it by changing your chemical composition, by changing the way you think. You can actually change your neuronal patterns, your networks, by imagine that you are already there where you want to be. You are successful with your work, or you have the body you always wanted. It's healthy, you are happy, you feel amazing in your body, and you can already feel like this is happening right now. Although, it's not really physical there, but you can already start imagining how would that feel like to not worry about food anymore. How would it feel like to be independent from time and exercise, like, and the food, so that you can just eat whenever you want, whatever you want, and you are healthy in your body, you are happy with your weight, you are just living an awesome life. And just really try to imagine how that would feel like. You can just make it as real as possible, and then try to stay in that energy. Think like, wow, I'm already there, it's already there, and
I made that. I did that, and I had the experience that if you do it regularly, eventually your body will follow. It's incredible. I didn't believe it at first either, but it did the trick with me. It's really, really imagine how would that feel, and now I'm there. I'm there, and it's amazing. It's really really cool. So, and I heard that also from different sources that there is our thoughts and the way we see our life. If we are always worried, or if we feel like something is missing in our life, that this will actually just attract more of that. If you feel like, I'm too heavy, I need to lose weight, I can't happy like that, that if you that you will get stuck at that point because you're just attracting that. You're concentrating so much on the flaws, and you're concentrating so much on what you don't have. You don't have your perfect weight yet. You don't have your I don't know, yeah, the body you want to. You're just concentrating so much of it that you, I would say, even have like a self-fulfilling prophecy that you're afraid of this won't never go away. You do stupid things that will eventually keep you in that situation. You might then start, okay, now I have to stop eating because I'm already at that high weight. And this might be the reason for why you're staying in that situation. So you're really causing your own destiny in that point because you're afraid of the next step. You're afraid of, like, if I keep eating, then I'm getting even bigger and bigger and bigger, and who knows what will happen then. Um, yeah, so this is something I learned definitely. Like, the more you disagree on the situation, the more you are concentrating on the flaws and what you don't have, the more you'll get from that. And if you try to change that, you can look at what you already have. Even you feel like not happy in your body, you can say, okay, yes, this is how it is. I don't like my body. Yes, I am not happy with it. Yes, I am too big, too uncomfortable. All of this gets a yes because this is just the way it is. It's a situation. You can accept it. You don't have to give it a value, like this is good or bad. It's just the way it is. And once you accept that, you can imagine, okay, well, how would I like things to have? How would I like to feel? How would I like to look? And then you pretend that this is already there. Because what you want to wait for something to come just to enjoy your life? Hmm. That really helped me, and also it helped me to look at what's there. What is there I can be grateful for? Not crying for things that you don't have, but be grateful for things that you have. In my case, it was for the first time in my life, I felt happy with my eating. I felt liberated from all the food restrictions. I felt yeah, healthy. I felt really grounded. I felt much happier. And also, I had more time not exercising so much. And I really took it day by day. I took it situation by situation, not trying to worry too much about what if. I thought, like, I can deal with this, whatever comes when it comes. I don't need to think about it right now. So all in one, I know I said after all in really taught me a lot, a lot, a lot. And I'm really happy that I did it, and also that I documented it so you guys could follow on my journey. And now I'm sitting here, I'm still all happy. Now I'm even happier with that thing on my finger. I was never that, girly girl who needed someone to ask to marry her, but it does make a difference. I have to say that. Like, it feels really, really nice. And yeah, we'll see. But uh, so from what we've planned right now, I guess we're not having a big marriage this year, maybe next year, who knows. But we also have different families that are spread all over the world. My husband, husband, my fiance, he is Canadian, and his family is in Canada, and my family is here, and we have friends all over the place. So we'll see how that goes. And yeah, I'm already looking for dresses. I also have to say that. But also because I really don't know how my body will end up, I'm actually a little concerned that I really want to wait until I can make sure that I'm at the weight where I'm not changing too much anymore. Because I don't want to, spend a lot of money for a dress that's not fitting anymore at the end, or I have to change then just before. And yeah, but
I'm really happy that this happens now, and that that I'm now in a place where I feel so comfortable with my body that I'm really looking forward to find a dress or something that will really fit and really mm, I don't know, it just feels like I'm now really at my place where I should be with my body, with my life, and this is just like another topping on it. And that's really nice. Yeah, so I'm thinking there were a couple of questions if I missed out something that was really the health question, how I turned out with that. I really didn't think too much about it, I have to say. I was just it was very clear for me that this is the path I have to go. My intuition was so strong on it that I said, "Yep, this is how I have to do it." I'm not worried. I don't know, I was not worried about these things. I don't know why. And also other questions were mainly about the weight gain, which I kind of just covered. I think this is just really the most important thing many of you have to think about and have to face: the weight gain, how to deal with this, how to deal with it. Now, some women told me, like during the lockdown or just home office, they gained actually a lot of weight during all in, and now they have to go back to work. The colleagues, they haven't seen them for a while, and they changed so much. What will they say? Well, at the end, I mean, who cares? I would say, who cares what they think? It's your decision. It's your body. It's your life. You don't have you don't have to explain yourself to anyone else. And this is also something when I look back, like I saw some videos from me when I had a TV interview when I was on my highest weight. And I have to say, when I saw me, oh my god, sorry, it's already a little late. When I saw myself in the TV, I was like, "Oh my god, look at me. I'm huge." I was really huge. But then I also looked at that girl and thought like, "Well, look at her. She has guts. She went there, although she felt like, she's on her highest weight, but I felt comfortable actually. I really felt comfortable when I was there. I knew that I'm a very high weight, but I was like, well, I take that chance, and if that means that I have to um I don't know, look at this video and later and years later and just think like, what did I do? I accept it. I accept what I do. Like, I accept my decision, and I'm really staying at my side. I became my best friend in many ways. All in also taught me to just be at my side whatever happens. I'm not beating myself up for anything anymore, and I guess that's also something I actually learned from a good friend, Maria. She was also in my interview on going all in. She said, no matter what, don't beat yourself up for whatever happened. Don't beat yourself up for putting on weight. Don't beat yourself up for crying about it. Don't beat yourself up for being impatient. This is just the way it is, and it's totally fine, and everyone in your situation would feel the same. And that's actually what I try to also do with my videos, to give a little comfort that you're not alone out there. It's a tough journey, and but if you just stick with it and your intuition, that your intuition will tell you what you have to do. Maybe you have to take a break from it. Maybe you feel like you're getting too anxious about health issues that might come up. We're all different, and this is also something that we can acknowledge. It's different for everyone, and yeah, it's not there's not one way solution for everybody. But I guess what a solution is to get back into a happy, healthy life without thinking about food too much and all that fitness pressure, is to just listen to your body. And this is something we have to relearn, because everyone tells us how to look, what to eat, how much exercise, and that we eventually forgot to ask the one person who knows best. That's us, ourselves. Yeah, I guess this is actually a nice outro of this episode.
And I hope you're really doing fine, that you are enjoying the process also. This is, even though sometimes we feel like there's nothing left we can happy about, there's always something we can laugh about, there's always something to be happy about. And it's just like looking in the mirror and then seeing, things that are, I don't know how to say that, right? It does come out right. So what helped me was always kind of trying to keep up my humor and keep up my attitude about it and just laugh about it. It's I would say things turn out, get lose the seriousness. No, that's not right. They lose their, I don't know how to explain that. I'm sorry. So I guess they're not so serious anymore if you just make fun of it. It's like being happy about something and make fun of it, out of it. And actually I did that a lot of times, when I did my yoga, and I couldn't go down with my, because my belly was in the way, and I cried first about it, and then I actually laughed about it too. So yeah. Um I guess that's it for today. Again, if you'd like to ask me any questions, if you would just want to talk to someone about, all in, or about the eating disorder, something like that, just 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 sometimes to write about it, that already might help, to someone who kind of had the same experience and understands. That's already a huge thing to do, and you're really welcomed to do that if you want to. All right. I wish you all guys a good time. I'll catch up with you in a couple weeks, I guess, month. I don't know. We'll see, and hope that, yeah, you are getting along with everything, and keep up the good work. Enjoying life, because there's a lot to enjoy about it. Bye bye.